Before we start with the design of our website, alamin muna natin ano ang HTML at CSS. So pag sinabing HTML, it means Hypertext Markup Language. This is used to create structure sa website nyo. Ito ay composed of tags, may header, footer, body, and a lot more. This is necessary to create a website kasi again, ito yung magiging structure ng website mo. Pag sinabi namang CSS, it means Cascading Style Sheet. This is used to create styling sa web page nyo. So, since si HTML ay structure, kung gagawa naman kayo ng style, you need CSS. So, this is made up of selectors, properties, and values. Again, this is necessary for us to create a beautiful website. So, let's start creating our website. Open up your brackets. And then sa desktop nyo, gumawa kayo ng folder named IT Toolbox. And then, i-open nyo siya sa brackets. Pwede nyong i-right click yung folder nyo from desktop and open with brackets. Pwede rin dito. So, file, open folder. So, first is you right click here and then choose new file. Or pwede rin kayo dito sa file and then choose new or control N. So, we'll use the right click here and choose file new. And then name the document into index.html. So una, para makagawa ng HTML document or a web page, let's type in this code. So angle bracket or less than sign, exclamation, doc type, HTML. So kapag gumagawa kayo ng HTML document, itong linya na to is necessary. Sa baba, type kayo ng angle bracket and then HTML. So as you can see, pag tinype nyo itong tag na to, ang brackets automatic na gumagawa ng closing tag. So pag sinabing closing tag, may slash kayong makikita. Kung gumamit ka ng opening tag sa HTML, kailangan may closing tag din siya. Ang closing tag is represented with an additional slash symbol. So again, una, gagawa muna tayo ng structure ng web page natin. Sa loob ng HTML tag, let's add a head tag. Make sure na naka-indent ito. So, mas maganda na ma-practice nyo na gumamit ng proper indentation sa code para later on kung nag-debug kayo or naghahanap kayo ng mga errors, hindi ganun kagulo yung code nyo. So after the head tag, let's add a body tag. And then sa loob ng body tag, maglagay kayo ng footer tag. This tags here represents the main structure ng HTML natin. Ngayon naman, sa loob ng or sa baba ng opening head tag, pag sinabi kong sa loob ng head tag, meaning in between the opening and closing head tags. So again, sa loob ng head tag, you add meta charset is equal to UTF-8. So ito yung type of encoding gagamitin natin, which is UTF-8. Below this meta tag, you add title tag with the text of IT Toolbox. So ngayon papakita ko sa inyo saan makikita tong title tag na to. So
save your work and then click on this preview button. Again, ang sabi ko from the last video na when you use brackets, kailangan may Google Chrome din kayo naka-install sa computers niyo. So when we click on the button, ngayon may preview na tayo sa webpage natin. Saan makikita yung title? So dito yan. Dadagdagan ko yung text dun sa title tag. So as you can see, kung anong nilagay natin sa title tag, yun din ang malalagay dito sa part na to. Kaya liliitan ko muna tong browser in brackets para makita natin yung preview ng codes natin at the same time. So again, kung anong nilagay nyo na text or image dito sa title tag, yun yung lalabas dito sa tab na to. So if you have questions and clarifications, please comment it down below. Thank you all for watching. Have a good day.